Today we are going to discuss the second part of the topic, that is alkanes, alkenes and alkynes, in which we are going to see details about alkanes. आपण अल्केन्स, अल्केन्स आणि अल्काइन्स हा टॉपिक पाहत आहोत. त्याचा हा दुसरा पार्ट आहे ज्यामध्ये आपण अल्केन्स हा पार्ट पाहणार आहोत. पहिल्या पार्टमध्ये आपण अल्केनबद्दल चर्चा केली होती. आता आपण अल्केन्स ह्या पार्टबद्दल चर्चा करूया. अल्केन्समध्ये कोणते कोणते वेगवेगळे पॉईंट्स आहेत ते पहा सिलेबसमध्ये. इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन मेथड्स, ब्यूट 1 इन फ्रॉम ब्यूट 1 वाइन, ब्यूट 2 इन फ्रॉम ब्यूटेन टू ऑल, chemical reactions with mechanism, electrophilic addition of bromine to ethene, electrophilic addition of HBr to propene, free radical addition of HBr to propene, which is called as a peroxide effect. हे एवढे पॉईंट्स आपल्या सिलेबसला आहेत. अल्किन्स ह्या पार्टमध्ये हा सिलेबस आहे. अल्किन्स और ओलिफिन्स. Alkenes are open chain unsaturated hydrocarbons having at least one carbon-carbon double bond. ज्या हायड्रोकार्बनमध्ये कमीत कमी एक कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड असेल अशा ओपन चेन कंपाऊंड्सला आपण म्हणायचं अल्किन्स. म्हणून अल्किनची डेफिनेशन आपण दिली. अल्किन्स आर ओपन चेन असायक्लिक unsaturated hydrocarbons having at least one carbon-carbon double bond. For example, this is one example in which in this hydrocarbon there is a carbon-carbon double bond. Therefore, it is called as alkene. This is an example of alkene because it is hydrocarbon containing one carbon-carbon double bond. Alkenes have general formula CnH2n. The general formula of alkenes is CnH2n. The lower members of alkene family form oily products. Therefore, alkenes are also called as olefins. When reacted with chlorine or bromine, ज्या वेळेला आपण अल्किनच्या लोअर मेंबर्सला क्लोरीन किंवा ब्रोमिन बरोबर रिॲक्ट करतो तेव्हा ते ऑइली प्रोडक्ट्स फॉर्म करतात. म्हणून त्या कंपाऊंड्सला आपण दुसरं नाव दिलेलं आहे ओलिफिन्स. दॅट मीन्स ॲज द लोअर मेंबर्स ऑफ अल्किन फॅमिली फॉर्म ऑइली प्रोडक्ट्स when reacted with chlorine or bromine, alkenes are also called as olefins. अल्केनला आपण पॅराफिन म्हणतो, अल्किनला आपण ओलिफिन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ अल्किन फॅमिली. दीज आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ अल्किन फॅमिली. इथीन C2H4, propene C3H6, butene C4H8, and the general formula is CnH2n. The general formula of alkenes is CnH2n. Few more examples of alkene. Alkane, what is difference between alkane and alkene? CH4, there is no alkene. C2H6 ethane, C2H4 ethene, propane propene, butane butene. This is the comparison between names of alkane family and alkene family, and in molecular formula also there is change. Two hydrogens are less than alkane. Alkenes have two hydrogens less than alkane. These are few examples with IUPAC names. First one is propene, second one is 2-butene. Third example is 2-methyl-1-propene. Fourth example is 3-methyl-1-propene. And the fifth one is 3-methyl-1-pentene. These are the IUPAC names of some examples, some alkenes. Now we will see preparation methods of alkene. But 1 in from but 1 wine. But 1 wine on partial hydrogenation using mild catalyst such as palladium on calcium carbonate, partially deactivated by lead acetate, which is called as a Lindlar's catalyst, gives but 1 in. 1 ब्युटाईनचं पार्शल हायड्रोजिनेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला but 1 in मिळेल किंवा 1 ब्युटीन मिळेल. पार्शल हायड्रोजिनेशनसाठी आपण कॅटलिस्ट हा माइल्ड वापरलेला आहे, पॅलेडियम ऑन कॅल्शियम कार्बोनेट and deactivated by lead acetate. This is the
catalyst used in this reaction, which is called as a Lindlar's catalyst. That means here whenever but1-wine undergoes partial hydrogenation with Lindlar's catalyst gives but1-ene. This is the reaction in which 1-butene or but1-wine, butene, 1-butene or but1-wine undergoes partial hydrogenation in the presence of palladium and calcium carbonate, and which is partially deactivated by lead acetate. This is the reaction in which but1-wine is converted into but1-ene. This is the preparation of but1-ene from but1-wine. This is the first preparation method of alkenes, that is 1-butene from 1-butene. Second preparation method, but2-ene from butane to all, 2-butene from 2-butanol, we can say. Acid catalyzed dehydration of butane to all gives but2-ene. ब्युटेनॉलचं डिहायड्रेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला अल्किन्स मिळतात किंवा ब्युटीन मिळेल. म्हणजे 2-ब्युटेनॉलचं जर आपण डिहायड्रेशन केलं, कॅटॅलिटिक डिहायड्रेशन केलं, ॲसिड कॅटॅलिटिक डिहायड्रेशन केलं तर आपल्याला but2-ene मिळेल. सी हिअर, दिस इज एन एक्झाम्पल, दिस इज द रिॲक्शन. ब्युटेन टू ऑल व्हेन डिहायड्रेटेड, ह्या ठिकाणी आपण डिहायड्रेटिंग एजंट वापरलेला आहे H2SO4, 60% H2SO4. रिॲक्शन टेम्परेचर आहे 373 डिग्री केल्विन. ज्या रिॲक्शनचा मेजर प्रोडक्ट आहे but2-ene. ब्युटेन टू ऑल अंडरगोज डिहायड्रेशन टू गिव but2-ene ॲज ए major product. These are two preparation methods. One is from 1-butene and second one is from 2-butanol. Now we'll see chemical reactions with mechanism of alkenes. First chemical reaction, electrophilic addition of Br2 to ethene. The electrophilic addition of bromine to ethene gives 1,2-dibromoethane. The electrophilic addition of bromine to ethene gives 1,2-dibromoethane. This is the reaction in which bromine is reacted with ethene, addition reaction. This is electrophilic addition reaction in which bromine adds on ethene. ह्या ठिकाणी ब्रोमिनचे 2 मॉलिक्युल्स आपण ॲड केलेले आहेत. One is going on this carbon, another is going on this carbon, and this double bond is becoming positive, single bond. This is a simple addition reaction. That means when electrophilic addition of bromine is done with ethene gives 1,2-dibromoethane. We will see its mechanism. This is electrophilic addition of bromine to ethene, we can say ethene. See here, this is our bromine molecule which is not polarized. Initially it was not polarized. सुरुवातीला याच्यामध्ये कुठलाही चार्ज नव्हता, परंतु हा जसा बॉन्ड ह्या कार्बन ब्रोमिनकडे आला तसा हा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ह्या ब्रोमिनकडे जाईल, म्हणून हा पॉझिटिव्ह होईल आणि हा निगेटिव्ह होईल. म्हणून सर्वप्रथम कार्बनवर हा ब्रोमीन, ब्रोमोनियम आयन वी कॅन से, दिस विल ॲड ऑन दिस फर्स्ट कार्बन ॲटम. म्हणून पहिल्या कार्बनवर हा ब्रोमोनियम आयनच्या फॉर्ममध्ये हा ॲड झाला. हा इलेक्ट्रोफाईलच्या फॉर्ममध्ये ॲड झाल्यामुळे ह्या रिॲक्शनचं नाव आहे इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन. व्हाय दिस इज कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन? बिकॉज ब्रोमीन ॲड्स in the form of electrophile on the carbon. At the same time this carbon becomes positively charged, and in the second step this bromine will go towards this carbon, and in the second step there will be formation of our required product which is called as a 1,2-dibromoethane. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये ब्रोमोनियम आयन ॲड होईल आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये ब्रोमाइड आयन ॲड होईल. ब्रोमोनियम म्हणजे ब्रोमीन पॉझिटिव्ह, ब्रोमाइड म्हणजे ब्रोमीन निगेटिव्ह. पहिल्या स्टेपमध्ये ब्रोमोनियम म्हणजे इलेक्ट्रोफाईल ॲड होतो, दुसऱ्या स्टेपमध्ये न्यूक्लियोफाईल ॲड होतो. थोडक्यात इलेक्ट्रोफिलिक रिॲक्शनच्या नंतर ब्रोमीनची इथेन बरोबर झाल्याच्या नंतर आपल्याला 1,2-dibromoethane मिळालेलं आहे. दिस इज द मेकॅनिझम. Step 1 and step 2, there are 2 steps in this mechanism.
This electrophilic substitution reaction, one more electrophilic substitution reaction is there, that is the electrophilic addition of HBr to propene. This is second electrophilic addition reaction. Electrophilic addition of hydrogen bromide to propene gives 2-bromopropane. This is the reaction in which propene is reacting with HBr to give 2-bromopropane. Addition takes place according to Markovnikov's rule. What is Markovnikov's rule, that we will see later on, but remember here propene when reacted with HBr gives 2-bromopropane. This is simple electrophilic addition reaction. What are different steps involved in this mechanism, that we will see here. There are two steps in this again. In the first step, this H plus ion electrophile adds on this carbon atom and therefore it becomes CH3. At the same time this carbon becomes positively charged, this carbon becomes positively charged. हे इलेक्ट्रॉन ह्या कार्बन पासून ह्या कार्बनकडे जात असल्यामुळे हा कार्बन आता पॉझिटिव्ह होईल. हा पॉझिटिव्ह झालेला आहे. पॉझिटिव्ह झालेल्या याच्यावर दुसऱ्या स्टेपमध्ये निगेटिव्ह आयन ॲड होईल. दिस विल गो ऑन दिस कार्बन and there will be the formation of the product, that is 2-bromopropane. This is complete mechanism of electrophilic addition of HBr to propene, and the reaction proceeds via Markovnikov's rule. This mechanism can be shown in another way also. दुसऱ्या प्रकाराने सुद्धा आपण दाखवू शकतो. जसा हा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ह्या H कडे येईल, हा ब्रोमीन निगेटिव्ह होईल, हा बाहेर पडेल, इथून हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि म्हणून हा H ह्या कार्बनवर गेल्याच्या नंतर हा कार्बन पॉझिटिव्ह होईल आणि म्हणून हे ब्रोमाइड आयन ह्या कार्बनवर जाईल आणि आपल्याला रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिळेल. दिस इज अनदर वे टू शो द मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन. दिस इज the electrophilic addition of HBr to propene. In electrophilic addition of bromine to ethene, we get 1,2-dibromoethane. After addition of HBr to propene, we get 2-bromopropane. Now we will see one more chemical reaction with mechanism, that is free radical addition of HBr to propene, which is also called as a peroxide effect. Free radical addition of HBr to propene in presence of peroxide gives 1-bromopropane. After free radical addition of HBr propene in presence of peroxide, we get 1-bromopropane. What is the reaction? Here propene reacting with HBr in the presence of peroxide. Addition of HBr to propene in the presence of peroxide takes place according to anti-Markovnikov's rule, and it is called as peroxide effect. What is anti-Markovnikov rule, that we will see later on. ज्या वेळेला HBr हा प्रोपीन बरोबर peroxideच्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्ट होईल त्यावेळेला आपल्याला 1-bromopropane मिळेल आणि त्यावेळेला anti-Markovnikov रूल काम करेल आणि त्यामुळे त्याला म्हणायचं peroxide effect. This is the reaction in which propene is giving 1-bromopropane. What is mechanism behind this reaction, that we will see. This is free radical addition reaction, therefore free radical mechanism is used here. See here, in initiation step there are 3 steps. 1 initiation, 2nd propagation, 3rd one termination. In the first, this ROOR undergoes homolytic bond fission. याचं होमोलिटिक बॉन्ड फ्युजन केल्याच्या नंतर 2 RO फ्री रॅडिकल्स मिळतील. ज्या वेळेला 2 फ्री रॅडिकल हे HBr बरोबर रिॲक्ट होतील त्यावेळेला आपले ब्रोमीन फ्री रॅडिकल मिळेल आणि ब्रोमीन फ्री रॅडिकल आता हे प्रोपीन बरोबर रिॲक्ट होईल. हा ह्या कार्बनकडे गेल्याच्या नंतर हा इथला 1 इलेक्ट्रॉन ह्या कार्बनकडे जाईल आणि म्हणून याच्यावर 1 इलेक्ट्रॉन आपण दाखवलेला आहे. दीज आर कॉल्ड ॲज अ फ्री रॅडिकल्स. आता इथला H ह्या कार्बनकडे जाईल आणि मग इथं CH बॉन्ड तयार होईल आणि लास्ट स्टेपमध्ये विच इज टर्मिनेशन स्टेप, ब्रोमीन फ्री रॅडिकल्स फॉर्म ब्रोमीन Br2. दिस इज द रिॲक्शन मेकॅनिझम. देर आर 3 steps: initiation, propagation and termination.
In initiation there is formation of free radical, bromine free radical. That bromine free radical reacts with propene molecule and there is continuous process which is propagation and there is formation of required product. Now we will see what is Markovnikov's rule. The Russian chemist Vladimir Markovnikov, which is also called as a Markovnikov's, in 1870 suggested a rule to predict the course of reaction for addition of hydrogen halides and other unsymmetrical reagents to unsymmetrical alkenes. In 1870, he suggested the course of reaction for addition of hydrogen halides and other unsymmetrical reagents to unsymmetrical alkenes. Markovnikov rule is important in the addition of unsymmetrical reagents to unsymmetrical alkene. The Markovnikov rule may be stated as below. In the ionic addition of an unsymmetrical reagent, the hydrogen or positive end of the reagent becomes attached to the carbon atom of the double bond bearing the larger number of hydrogen atoms. ज्या वेळेला एक अनसिमेट्रिकल रिएजंट हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डवर अटॅच होईल त्यावेळेला त्या अनसिमेट्रिकल रिएजंटमधला हायड्रोजन किंवा पॉझिटिव्ह एंड हा त्या कार्बनवर जाईल ज्या ठिकाणी हायड्रोजनची संख्या जास्त असेल. वी विल सी वन एक्झाम्पल हियर. ब्रोमीन रिॲक्टिंग विथ HBr. नाउ इन दिस एक्झाम्पल these two are unsymmetrical. HBr is unsymmetrical and this molecule is also unsymmetrical. Unsymmetrical is that which after breaking of bond gives two different parts, that is called as unsymmetrical. If we are getting similar parts, it is called as a symmetric. Now this is unsymmetrical alkene reacting with reagent HBr. आता ह्या HBr मधला H पार्ट जो आहे हा पॉझिटिव्ह आहे. इन धिस HBr H इज पॉझिटिव्ह, Br इज निगेटिव्ह. अँड धिस H पार्ट अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule, this H part will go towards that carbon which bears larger number of hydrogen atoms. आता ह्या ठिकाणी इथं एकच हायड्रोजन आहे, इथं दोन हायड्रोजन्स आहेत. हियर इट इज वन, हियर देर आर टू. And therefore this hydrogen will go, or positive part will go on this carbon which is having two hydrogen atoms, larger number of hydrogen atoms, and this is called as the Markovnikov's rule. म्हणजे Markovnikov rule मध्ये unsymmetrical reagentचा पॉझिटिव्ह पार्ट हा त्या कार्बनवर जाईल जिथं हायड्रोजनची संख्या जास्त आहे. See here how it is shown. Bromine is going towards carbon having less hydrogen atoms and hydrogen is going towards that carbon which has more number of hydrogen atoms. This carbon bears two hydrogens and there is only one carbon. Here are two. Therefore H part will go towards this carbon and bromine will go towards this carbon, and this is called as a Markovnikov's rule. This is an example showing Markovnikov's rule. Now anti-Markovnikov rule or Kharash peroxide effect. Kharash in 1933 discovered that the addition of HBr to unsymmetrical alkene, that is propene, in the presence of organic peroxides takes course opposite to that predicted by Markovnikov rule. 1933 मध्ये खरॅशला असं लक्षात आलं की अनसिमेट्रिकल अल्किन ज्या वेळेला HBr बरोबर रिॲक्ट होतील त्यावेळेला इन द प्रेझेन्स ऑफ परऑक्साईडच्या प्रेझेन्समध्ये ॲडिशन हे अँटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रमाणे होईल किंवा मार्कोनिक रूलच्या एकदम विरुद्ध होईल, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अँटी मार्कोनिकॉफ रूल और खरॅश इफेक्ट. This phenomena of anti-Markovnikov addition caused by the presence of peroxide is called Kharash peroxide effect. See here one example.
आता ह्या दोन एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला क्लिअरली लक्षात येईल की मार्कोनिकॉफ रूल काय आहे आणि अँटी मार्कोनिकॉफ रूल काय आहे. In this example, it is shown that this unsymmetrical alkene, is reacting with unsymmetrical alkyl halide. HBr is alkyl halide. In HBr, H is positive, Br is negative. This is positive and this is negative. In this case, H will go towards that carbon which has more number of hydrogen atoms. ह्या डबल बॉन्ड मध्ये जो कार्बन्स आहेत त्या कार्बन मधला जो आता हा H पार्ट जो आहे हा त्या कार्बनकडे जाईल जिथं हायड्रोजनची संख्या जास्त आहे आणि पर ऑक्साईडच्या प्रेझेन्समध्ये H+ हा H+ हा त्या कार्बनकडे जाईल जिथं हायड्रोजनची संख्या कमी आहे किंवा इथं आपण दाखवता येईल H+ will go towards this carbon atom. That means here in the absence of HBr, Markovnikov rule works. In the presence of peroxide, Markovnikov rule does not work and addition will take place opposite to anti-Markovnikov, which is called as a Kharash effect or peroxide effect. So here we have seen the part of alkenes in which there is addition of electrophilic addition of bromine to ethene, addition of HBr to propene and addition of HBr to propene in the presence of peroxide. So here we have finished alkenes part. In the next video we will see alkyne part.